係大家好啊！今日係2025年1月23號，而家朝早咧泰國時間10點半，咁咧我就頭先8點鐘起咗身，咁啊幫阿媽搞掂晒佢啲，因為我要出去今日，咁就幫佢買埋呢個嘅雞飯啊，做晏晝，咁啊整埋粥，咁啊煲埋水啊嗰啲咁嘅嘢啦，咁就而家咧就搞掂咗嗰啲伙食之後咧，我就可以安心出門去成日啦。咁今日主要嘅任務咧，要開銀行戶口。咁我第一個咧應該係去 K Bank 嗰度開戶口嘅，又係呢條臭河。咁就而家搭 BTS 就去 Punggol 站，即係嗰個數碼公園嗰度搞。咁就先開咗銀行戶口先。咁啊去 K Bank。咁而家呢度咧就係數碼公園3樓。我今次咧就帶咗6000蚊美金，同埋4萬匹嘅泰銖。咁其實咧，以開銀行嚟講應該都夠㗎啦。Open bank account. Bank account, yes. Passport. Working or study? Elite Visa. Elite. Card. พี่ตุ้มถ้า Elite มันไม่ใช้เลยเราใช้แค่นี้กับอันนี้ค่ะใช่ดูวีซ่าก่อน Elite Certificate letter. One hour maybe long I know 1 hour. Yes. Can I receive SMS OTP in Hong Kong? No Hong Kong Thailand, SIM Thailand. You sure? No OTP. OTP SIM Thailand only. Address your hometown, address Thailand, telephone address. OK。咁如果你用旅遊簽證咧，喺呢一間 Punggol 嘅 K Bank 咧就唔俾開戶口嘅。我問咗，因為我都想幫我媽開一個，咁但係佢話唔俾，一定要長時間簽證先得，即係養老簽啦要，或者精英簽啊之類啦。Hello。開銀行最優先嘅目的咧，就係要要用可以手機 Apps 俾錢，咁就唔使下下用現金，同埋帶嚟嘅泰幣咧可以傳晒入去。所以有理冇理整咗個戶口先。咁而家咧就要俾錢啦。How much? How much? No minimum 上年唱嘅24300匹。Zero。maximum 嚇 It's for too long This sitting No Hong Kong no zip code。嗯。บาทอย่างเดียวใช่ปะเหรียญด้านของฝั่งโน้น Because of Elite Visa。咁啊，Elite Visa 仲有一個好處咧，就係原來真係可以開美金戶口嘅。我頭先問佢可唔可以，佢話可以。
因為 Elite Visa。如果普通，我諗佢普通旅遊簽證嗰啲，佢唔俾開美金戶口啊。我而家問佢咧，我冇美金，可唔可以開美金戶口？其實全程咧都係用 Google Translate 交流嘅，咁佢哋都好熱心，同埋服務態度好好嘅。即係雖然語言不通，咁但係起碼搞得掂就得啦。Deposit 5,000 USD。OK。咁我開戶口要5000美金嘅。Would you like mobile banking? Mobile app? Yes, yes, of course. Have you download an application? Yes. Please help me. 咁而家最緊要啦，就係手機 Apps 啦。咁叫佢幫我搞掂晒。K Plus, I want ATM。佢問啲問題好白痴喎，真係，唉，真係咁嘅。15,000喺入邊。Okay, finish. Thank you. Can you give me an envelope? Thank you. Yeah. 利是封，開泰銀行嘅，幾靚啊整得。ข้อบังคับ บ้านสุขุมวิท101 between BTS ปุณณวิถี and BTS บางจาก Deposit machine. How to take money? Would you like deposit from No. I trying to take money. or Take money. You can take money by debit card and cardless. No card. Only this. Okay, cardless. You select withdraw amount. Select withdraw. Withdraw. Okay. Yes. And select amount. 嚇咁樣啊？1500。You can try withdraw 100. 先試下。Okay, and select machine cardless withdraw. 呢個 Okay. 冇卡上去咩 Select K-Pass.？Yes. Okay, confirm. Okay, Mr. Machine 1. Same cardless. K-Pass and tap. Scan QR code. Yes, tap scan. And scan. Okay, and confirm machine. Okay. Just a moment. Okay. Thank you. Thank you. ขอบคุณครับ。搞掂晒。咁我頭先入咗15,000蚊，咁而家攞翻5000蚊出嚟，咁啊去第二間，咁啊又可以入喺第二間行入錢啦。咁啊問下佢呢個啦。如果開咗美金戶口，可以提美金，提款可以提取美元，不另收費。Sorry, one more question. หากฉันเปิดบัญชีเงินสามารถถอนเงินดอลลาร์ฉันสับโดยไม่ต้องเสียค่าเงินเพิ่มหรือไม่ ฝาก ถ้าฝากแล้วมันถอนได้เลยเหมือนกันไม่ได้ถ้าเขาไปเปิดบัญชีเงินต่างประเทศอะแต่พี่ call center กับ Scon Bank you can ask him Hello, yes. I'm holding Elite Visa, and I know I can open an US dollar account, all right? I would like to ask if I withdraw US dollars from my account, is there any charge? OK， 嗱，而家問埋佢咧個利息係點樣嘅，咁啊叫佢俾張紙我。Serving มันเหลือแค่0.25 Basic rent account. 哇
saving account basic rate This is in Thai or US dollars。อ๋ออันนี้ไทยบาท OK。 dollar you can ask OK。咁啊，大家睇到啦，嗰啲息口咧，真係奀到阿媽都唔認得嘅，即係乜都係0.25啦，0.25厘啊。咁美金唔知啊，美金我問緊啊，佢係最大鑊咧，仲要抽利息稅嘅，稅率幾多อัตราภาษีคืออะไร？Just number is okay. Number how many percent？ 15咩15 ？15%。ขอเชิญหมายเลข145ที่ช่องบริการ yes 3ค่ะ 個利息稅仲要15%喎，真係死得啊！真係。咁啊，啱啱問完啦，開都唔使開美金戶口啦。如果咧要開美金戶口咧，就你係存美金入去，咁啊拎翻美金走咧，佢就要收1% 手續費嘅。咁啊喺你嗰個 amount 嗰度，即係你攞嘅錢嗰度攞1% 手續費，即係現金啊。咁啊泰銖就應該唔收啦，泰銖咁就但係就美金一定收，所以咧開嚟都嘥氣啦。呢個可以慳翻唔使開。